Let's see everything works fine or not. We are live again, but our इंटरनेटचा खूप मोठा इश्यू आहे यार. इंटरनेटच चालत नाही आहे इकडं. हे इंटरनेट, it should be excellent here, but you could see here. Let's see हे वर्क होतं की नाही, कुठपर्यंत वर्क होत आहे. Yeah, it's workable though, but the stream status should be not quite poor. Should not be a quite poor. It should be like good, at least good. So तुम्ही तर बघू शकता, it is uh, 880 kb per second. It should be 1000 plus, so that we don't drop our frames. It's okay though. Let's refresh it once again. तरी हे पोवरच आहे. It is so problematic when you face this kind of situations. Anyways, anyways, so our let's set the today's agenda. We are getting started with the tree data structure, and this is our first problem. I not probably first problem. I already have solved more than 10-12 problem on trees. Now I've been taken this problem since morning, but let's give it a try now and see how it goes. Yeah, I read it in the morning, but I couldn't come up with the logical intuition. Yeah, and I brainstorm quite a bit, but let's figure it out how this will be solved, right? So question name is merge two binary trees. याला मर्ज करायचं आहे. दोन बायनरी ट्रीज आहे, त्याला आपल्याला एकामध्ये मर्ज करायचं आहे. So this question states like we have two binary trees, we have to merge it, and in a way has to merge it in a way so that non-overlapping nodes should be merged to this one new binary tree, and whatever the overlapping nodes we will get, then we should be having the sum of that both nodes. So this is what the problem, and
It feels daunting though. Let's see how it goes. If you say here, this is one binary tree, this is another, and if you overlap it, like you put one binary tree on the top of top of top of the another, then you will see like, oh, this similar tree. तुम्ही हे बघू शकता, हे तीन नोड आहे राईट. एक तीन दोन तीन सॉरी, माझ्या कर्सर बघू शकता तुम्ही, हे तीन नोड हे सिमिलर आहे राईट. So it means they are overlapping, and whatever the new tree will be getting formed, then that overlapping nodes will be taken out, it's as a sum, its sum would be taken it out, right? If you see, 2 plus 1 would be a 3, right? 3 plus 1 would be a 4, and similarly 5, and whatever the remaining nodes or branches we will have, we will connect it to this similar to this its parent, as it has the its current trees, right? And but हे करायचं कसं, आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा कसा? आपण काय करू शकतो, सपोज आपल्याला दोन ट्रीज दिलेले आहेत राईट, रूट 1 अँड रूट 2. Okay, let's start with it now. Seriously, खूपच टेन्शन देणारा प्रॉब्लेम वाटतोय हा. ओके, आपण अप्रोच लावू. काय करू शकतो आपण यामध्ये, की आपल्याकडे दोन रूट्स आहे, अँड if you see here, आपल्याला ट्रॅव्हर्स तर करावा लागणार राईट. सो वी कुड traverse any one of the tree, and according to it we will be analyzing another tree or making changes to the other tree. What I am trying to say here, suppose what I could do here, from 1 1 2 3, right? Suppose I am on this one node, what I will do, I will take it as a sum to the 3, or maybe in another
in another tree, in another root. Imagine that when you put one of them to cover the other, some nodes of the two trees are overlapped while the others are not. Exactly. Like this 1, 2, 3 to this is overlapped, and these three are not overlapping. You need to merge the two trees into a new binary tree. अँड आपल्याला मर्ज करायचं आहे त्या एका नवीन बायनरी ट्रीमध्ये. बट मी नवीन बायनरी ट्रीमध्ये मर्जेस नाही करणार. मी काय करेल, व्हॉट आय विल डू, आय एम नॉट गोइंग टू मर्ज दिस टू दी न्यू बायनरी ट्री, बिकॉज if I do it, I will have to create the another structure using the constructor and all. I'll be just merging this one tree to the another, and whatever the non-overlapping branches, I will connect it to the another tree. So this is fairly simple approach I will follow, but it doesn't really seems quite simple if you try to navigate it to the implementation. And but what would be the concise approach for it then? मी सिंपल एक गोष्ट करेल, मी फक्त ट्रॅव्हर्स कर. I know that whatever I have in my hand is the traversal. Okay, because I can only traverse the any one of the tree, right? Suppose I am on the root of the node, then what I will do, मी म्हणाल बाबा मी रूटवर आहे, ओके, and root null nahi hai, right? It means its branches and all is not, or its left and right child is not none, and we are on the similar position. Then I will just take the sum of it and will add it to the another tree. Simple. Then मी खाली उतरल, असंच करल ना मी. 1, 2, I will take it as a sum to the 3. Okay, suppose I am on this tree, I will be taking this sum. I will suppose from the head of the recursion, suppose I am on the first call, right? In order to make first call, I will, because one thing is for sure that we are having the root and that is on the same level, exact, right? Fairly simple. This is one you can easily state that for every other trees. So one tree, I mean the node, the parent node, first node, the called root node, तो सिमिलर असेल. अँड मी काय करू शकतो, बिकॉज तो सिमिलर आहे, मी तो ॲड कर, I will add it. I will travel down to the its then I will travel down to its left side. This is also similar. I will add it to the another tree. So sum 4. Again
the fact that I'm only traversing the one tree, then I know the fact I'm having the left children, right? But in my other tree, other I'm not having the below children. So in order to make the sum, then here I will add this non-overlapped node to this another tree. Exactly, exactly. Fairly simple. I think. Okay, so once I will check every time that I'm not having any node for this tree, right? So it means I'm having the left children for the this tree, but I'm not having any left children for this second tree. So what it means indicates that we have to add this 5 to this tree. या 5 चा दांडा काढून याला ह्या एकला लावायचा आणि ते 5 करून टाकायचं आणि असंच मूव करायचं खाली खाली. नाव मी इकडं असं वर येईल आणि जसं जसं मी वर येईल and right side traverse करायला स्टार्ट करल. As soon as I start traversing the right side, I know both are on the same level. We will make the sum of it, and that's it. I'll be returning the head of second root, and it will eventually form the connected new tree. This is what I am saying. This is what I am doing here. And let's see how let's see how I'll be writing recursion for it. Okay, suppose if root 1 is none, return. And okay, suppose I'm on the, if root 1 is not none and we are on the same level, right? So this that my base condition would be like means same level, right? I'm on the freaking same level. It means both should be not none. Okay. If both are not none, it means we are having the node for the current position, right? And suppose I'm having the node for the current position, then I know the fact that I will have to add the values of both nodes. So I'll be adding the values of both nodes.
uh, so that would be like root 2 dot while plus equal to root 1 dot while, and I'll be making the recursion call. Merge trees root 1 dot left, root 2 dot left, and finally I will return root 2, the head of root 2. Exactly right. And once we are done with the left side traversals, then we will go to the right side. Root 2 1 dot right, 2 dot right. Now what if जर इथं काय करायचं, इथं काय होईल जर मला इकडं लेफ्ट चिल्ड्रन आहे पण इकडं नाही आहे, तर मी इथं चेक करेल ना, मी रूटला आहे, मी सिम्पल म्हणून हो मला सांग माझ्या ह्या ट्रीला खालचा तांगडा आहे की नाही, आणि ह्या ट्रीला पण सांग खालचा तांगडा आहे की नाही. जर खालचा तांगडाच नसेल तर मी कॉल मारू कशाला. मग तिथं मी काय करेल माहिती आहे का, मग तिथं मी म्हणाल की बाबा तुला खालचा तंगडा नाही ना, तू तंगडा लावून घे. राईट, दिस इज वॉट आय विल डू. मी म्हणाल तू तंगडा लावा दे, मग कॉल कर, मग जाय तू एक्सप्लोर करायला, आणि मी ते चेक मारल. What I'm saying here, what if my first tree has the its left children but my second tree hasn't? Then what I will do in this case? I will add the children for it then to my second root. And how I'll be doing this? तर मी इथं म्हणाल बाबा की कसं करेल रे मी इथं. ओके, मी नोडला आहे ना, मी नोडला आधी म्हणाल, मी आधी म्हणाल if root 1 dot left is not none and root 2 dot left is none, तर इथं मी म्हणाल मी नोड क्रिएट करेल, आधी नोड कॉल करेल मी कन्स्ट्रक्टर, आणि root 2 dot
लेफ्टला म्हणा नोड, राईट तांगडा जोडून घेईल मी. सिमिलरली जेव्हा राईट कॉल होईल, right is not known and to dot right, आणि तेव्हा कॉल करेल मी फायनली. अँड इथं तर व्हॅल्यू ॲड करतच आहे मी. असं काहीतरी करल भो मी आता. मला काय माहीत नाही हे कोड वर्क होईल का नाही. काय केलं हे मी, आणि रिटर्न नोड टू राईट, बिकॉज सगळं होऊन जाईल लेफ्ट राईट नॉट. रिटर्न तर काय तर करावंच लागणार आहे. फायनल रिटर्न दॅट वुड बी अ फिंगर क्रॉस्ड. असं सिली मिस्टेक्स करून मी किती लांब जाऊ शकतो मित्रांनो. हा यो रूट वन इज नॉट डिफाईन. हे काय मग रूट वन. बापरे, फंक्शन कॉल पण नाही लिहिता येते का मला. ओके, असं काही असतं ते. हा कोणता नवीन एरर आहे बाबा. इंडेंटेशन एरर तर आहे इथं, हे तर कळलं मला. असं का थोडं ते काही. नन टाइम रूट टू डॉट व्हॅल. ओ माय, अच्छा रूट वन डॉट व्हॅलला इथं मी पाठवू का काहीतरी झिर वगैरे. काय बोलताय अरे, कुठं ना आलं याच्यात नेमकं मग. इथं तर मी करेक्टली नोड क्रिएट केलाय ना. ओ माय गॉड, इथं माझं सगळे घोडे वाजवतात आता. आता हा एरर म्हणजे काय. हा एरर म्हणतो एक तर ही जी व्हॅल्यू आहे ना, जी कन्स्ट्रक्शनमध्ये क्रिएट झालेली आहे ती व्हॅल्यू डिफाईन नाही आहे. किंवा मग
print root dot file. Suppose root 1 dot file ना कि root 2 कारण की मैं root 2 ला ऐड करत आहे ना रे. दोन 1 0 4 आले का. Exactly. Base condition तर correct आहे ना माझी. बेस कंडिशन तर करेक्ट आहे. नन टाइप ऑब्जेक्ट नन टाइप ट्री नोड तर करेक्ट क्रिएट केला ना रे आपण. मला एवढं सांगा बाबा. इथंच मी प्रिंट करतो root 2 dot left आणि सांगतो एक्सप्लिसिटली ट्री नोड होते करेक्ट क्रिएट आणि त्याला हे होते की नाही. अच्छा त्याचं लेफ्टला राईट ननच ठेवायचं आपल्याला तसं पण. घेऊ का झोपून ना. Runtime object has no attribute error. नन टाइप का येते यार. नन टाइप यायचं काही कारणच नाही इथं. नेमका कुठला ऑब्जेक्ट आहे तो नन टाइप देते. त्याला व्हॅल्यू नाही आहे. अरे तो व्हॅल्यू तर पाठवले ना रे मी. ही पाठवायची गरज पण नाही. एक्सप्लिसिटली तर असाइन केलेली आहे टू बी ऑनेस्ट. Okay. Suppose let's okay. Calm down. Let's rethink with the fresh approach and without any jargon. So what is going on here? मी इथं आहे. ओके सपोज मी काय केलं नाही आहे. सो जाय खाली. अगेन मी फर्स्ट कॉल
मी हे असं करू शकतो का? कॅन आय डू इट लाईक दिस? Yes, you can board nodes exit on the train the player. Exactly, bro. We can do it. Then what's the problem, bro? काय गडबड होते, काय दुखत आहे असं मग? ठीक आहे ना, मी केली ॲड, राईट. मी प्रिंट पण केली, व्हॅल्यू. इथं 3 यायला पाहिजे ना रे मग. सपोज आता बघू दे बरं मला. एक्झॅक्टली इथं 3 आली. इथं आलं मी 3 आणि एक 4 आली. 4 प्रिंट केलं मी, आणि 4 प्रिंट केल्यानंतर आता सपोज मी येत आलो. हा नोडला आहे मी. ह्या नोडला म्हटलं बाबा प्रिंट कर, आणि मी म्हटलं ह्या नोडलाच ना रूट 1 डॉट लेफ्ट राईट इज नॉट नन अँड रूट 2 डॉट लेफ्ट इज नन. एक्झॅक्टली. देन मी नोड क्रिएट केला, अँड नोड क्रिएट केल्यानंतर मी त्याला नोडला ॲड मारलं. इथं असं केलं, प्रिंट केला नोड, आणि परत इथं कॉल मारला. मर्ज रेंजला परत कॉल मारला, आणि कॉल मारल्यानंतर इथं सेल्फ डॉट करावं लागेल काय रे मग? यार मला हे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिवाइज करावं लागला परत. ओके, मी इथं नोड तर क्रिएट केला ना बाबा. मग नोड क्रिएट केला मी, मग म्हटलं परत जायला लेफ्टला. आता नोड तर अटॅच केलाय मी. ट्री नोड तर क्रिएट केला, आणि हो, इज इट करेक्ट? यार इथं काहीतरी प्रॉब्लेम होते. इथं मी ट्री नोड तर एक्झॅक्टली करेक्ट क्रिएट करत आहे, पण इथनं सपोज लेट्स आस्क दी जिमने काय धंदे यार, मला अजिबात नाही आवडत. कॅन आय क्रिएट tree node inside this merge trees function and add it to the add this created
node to the header tree like root 2, and then in next call I change its value or modifies the values. Yes, technically you can, but modifying a training software requires only step by adding node of answer layer of. Oh my god. Oh my god. Because this, now I understood. This is the classical recursion drawback that in particular one frame, if we make the changes, then it does not replicate to the other trees. So other in the overall our trees, because this is independent. To make this overall changes, then how we can make this overall uh, changes to the our tree, right? Because these changes is being made in particular frame of the recursion call, so it does not have any connection to the other function call. So because we changed or added the node to this one particular recursion call, and then we are asked to make changes or access those added node to this another recursion call, because and this does not possible, because this does not possible in recursion, right? So this is the real classical drawback of recursion, because drawback of recursion. And let me think the other possible solution, what I can do here in order to perform whatever logic I have thought of. Oh my god, it's been 35 minutes for the easy problem. Okay, so this problem is going to teach me a very good lesson right now. My logic is absolutely right. My logic is absolutely sound. Whatever I have written here, it is the exact proper iterative version. If it will absolutely going to work if it was the iterative version of our. So because of its recursion, we are calling it and making the function calls. That's why it is not getting connected that chain. Oh my god, मी काय करू शकतो मग इथे?
यार हे हा स्टँडर्ड रिकर्जनचं म्युटेबल अँड इम्युटेबल कॉन्सेप्ट आहे. दिस इज द स्टँडर्ड immutable concept in recursion of function call. So can I make it the global our tree? How can we make this global change, right? So if we are able to make this, add this tree to this our global recursion tree now, then it's absolutely gonna be working perfectly fine. So how to make it, how to make this change globally? Bro, could you tell me how to make this change globally? How we can? Uh, right? कसं करू शकतो यार हे ग्लोबल? इथं मी याला असं ग्लोबल म्हणू का मग? This is not possible. Let's see what Python says. Bro, don't give me the solution. I want to make the freaking changes to the global. Look at this mutable change, global change. अच्छा, using double open inside the class method looks up a variable defined outside the class.
आपण फक्त एकच मिस्टेक करत होतो, इथं अँड वापरत होतो, बिकॉज हे दोन्ही स्टेटमेंट इथं जेव्हा रूट वन नन असला, आपण असं हे अँड काय करत होतं, हे दोन्ही एक स्ट्रिक्टली नन पाहिजे तेव्हाच रिटर्न करत होतं, तेव्हाच रिटर्न नन करत होतं. पण आपल्याला असं नाही पाहिजे, आपल्याला दोन्हीतलं कोणतं पण जरी नन असलं तरी रिटर्न नन करायचं आहे, राईट. सो त्यामुळं हे गुतत होतं. आता ही एज केसेस आहे एम टी रूटची, तेवढे आपण सॉल्व करूया. बाकी मी तर तुम्हाला म्हटलं आपलं लॉजिक इज कम्प्लिटली फाईन. Our logic is completely working fine. Let's see. आता इथं काय करायचं यार, ह्या एज केसेसला सपोज रूट वन अँड रूट टू आहे ना, की याच्यातलं दोन्हीतलं एक म्हणून आलं तर मी काय करत आहे बाबा, मी रूट टू देत आहे ना, काय एक्सपेक्टेड वन आउटपुट नन आलंय. इथं प्रॉब्लेम आहे. Look at this, we did it. Yeah, it's a quite messy code, but we solved it. It means whatever the thinking was in our head, it was properly aligned to the solution, and that is what we aim for. Uh, so freaking happy, bro. This is the happiness of working towards the problems. Once it gets accepted, that just unmatchable happiness, I would say. Because you don't know what would be the, you don't know whether you will be solving this problem or not, or whatever you are thinking, is it properly aligned to the solution or not. You just keep thinking and keep approaching the problem, and eventually it gets solved, and that just give the, that happiness is unmatchable, I would say. Yeah, we solved it, but we are having the more optimized or clean version of this problem. So yeah, uh, let's wrap up the um, today's live, and we will meet you in another problem. Bye, thank you, good night.